What if the biggest climate solution sold to the world is actually one of its greatest illusions? Governments praise it, corporations invest billions, and the public is told it's saving the planet. But behind the polished reports and green branding, something doesn't quite add up. The carbon market promises accountability, balance, and a cleaner future for everyone. Yet emissions keep rising, ecosystems keep collapsing, and profits keep concentrating. So who is this system really designed to protect? Stay with me, because what you're about to hear changes everything you think you know. Before we go any further, make sure you're subscribed and watching until the end. This isn't surface-level commentary. It's a deep dive most channels won't touch. Every minute reveals another layer of how the carbon market truly operates. If you care about climate truth, economic power, or global inequality, this matters. By the end, you'll see why so many experts quietly distrust the system, and why questioning it is becoming increasingly uncomfortable for powerful players. Let's start with how the carbon market is supposed to work, at least on paper. The carbon market was built on a simple and seductive idea. Polluters could offset their emissions by paying for reductions elsewhere. In theory, total global emissions would fall, even if pollution shifted locations. Carbon credits became a new currency, tradable, measurable, and profitable. Companies could claim carbon neutrality without changing core business models. Governments could report progress without enforcing radical structural reforms. It sounded like a win-win solution for growth and the environment. But here's the question few people ask. What if the math is wrong? What if the reductions being sold never actually happened? What if the system rewards appearances instead of real impact? In a moment, we'll expose the first crack in the carbon market's foundation. It's a flaw so fundamental that everything built on top starts to wobble. Once you see it, you won't unsee it. And this is only the beginning. Many carbon credits are based on hypothetical futures, not real reductions. Projects claim they would have polluted, so avoiding it earns credit. But proving a future that never happened is nearly impossible. This opens the door to exaggerated claims and unverifiable numbers. Entire markets are built on assumptions, not measurements. And when assumptions fail, accountability disappears. In the next part, we'll see who benefits most from this uncertainty. As maiores beneficiárias do mercado de carbono neo, são as florestas nem as comunidades locais. São grandes corporações com equipes jurídicas e financeiras sofisticadas. Elas sabem navegar brechas, certificados e padrões voluntários complexos. Enquanto isso, pequenos projetos enfrentam custos altos e burocracia extrema. O sistema favoris escala, capital e influência política. Reduzir emissões reis torna-se optional quando compensar é mais barato. Assim, poluir continua sendo apenas mais uma linha no orçamento. Carbon neutral vira uma poderosa ferramenta de marketing global. Logos verdes substituem mudanças estruturais profundas. Empresas mantam cadeias poluentes enquanto compram créditos baratos. O consumidor ve progresso, mas a atmosfera neo reconhece certificados. Neutralidade no papel neo significa neutralidade física. CO2 emitido hoje permanece décadas no ar. E nenhuma campanha publicitária pode negociar com a química do planeta. Agora pare pense por segundo. Se o sistema realmente funcionasse, os números globais estariam caindo. Mas eles não estão acelerando. Então por que o mercado de carbono continua crescendo? Porque ele resolve problema político neoclimático. E ele compra tempo, silêncio e legitimidade. E o que vamos seguir torna isso ainda mais claro. Muitos projetos de crédito estão concentrados em países em desenvolvimento. Terras, florestas e comunidades entram em contratos longos e rígidos. Governos locais veem receitas rápidas, mas perdem controle futuro. Restrições ambientais são impostas sem benefícios proporcionais. Enquanto isso, países ricos seguem emitindo livremente. A desigualdade histórica é reciclada em formato verde.
O carbono vera, mais a mecanismo de dependencia global. O mercado afirma que tudo é monitorado, reportado e verificado. Mas auditorias são raras, caras e muitas vezes conflitantes. As mesmas entidades que vendem créditos validam seus próprios projetos. Conflitos de interesse são tratados como de tal técnico. Quando fala surgem, ajustes contábeis resolvem o problema. Poucos créditos são realmente cancelados. Na parte 3, veremos por que isso não é erro. É o design. Quando analisado de perto, o mercado de carbono funciona exatamente como foi planejado. E ele não foi criado para eliminar emissões rapidamente. Foi criado para torná-las politicamente aceitáveis. Governos evitam conflitos com grandes indústrias. Empresas evitam transformar modelos de negocio. E todos exibem números que parecem progresso. E ilusão não é efeito colateral. É o produto principal. Bancos, consultorias e certificadoras prosperam nesse ecossistema. Cada crédito gera taxas, relatórios e instrumentos financeiros. O carbono se torna amativo especulativo. Fundos negociam créditos como commodities abstratas. A distância entre emissão real e impacto climático aumenta. Quanto mais complexo o sistema, menos transparência existe. E a confiança pública sustenta tudo isso. Aqui está o ponto crítico que poucos querem discutir. Se eliminarmos o mercado de carbono hoje, quem perde primeiro? Não seriam os rios, nem as florestas. Seriam as bolsas, os fundos e os intermediários. Isso explica a resistência feroz a qualquer crítica séria. Questionar o sistema amiga interesses bilionários. E ainda há algo mais perturbador à frente. O mercado não reduz emissões, e ele as adia. Compensacos permitem continuar emitindo agora. A promessa é de neutralidade futura. Mas o clima responde ao acúmulo, não à promessa. Cada ano de traço aumenta o custo irreversible. A janela de que o real está se fechando. E créditos não compram tempo físico. A maior ilusão é acreditar que crescimento infinito pode ser verde. O mercado de carbono tenta conciliar o inconciliável. Expanso continua e limites planetários entram em conflito direto. Neno mecanismo financeiro muda leis termodinâmicas. Eficiência não compensa volume crescente. Sem reduzir consumo, o sistema colapsa. Na parte 4, vamos explorar o que acontece quando essa ilusão química error. À medida que investigamos independentes avançam, falhas começam a emergir. Projetos superestimados, florestas que nunca existiram. Reducos inflados. Relatórios antes celebrados passam a ser silenciosamente revisados. Confiança é o combustível do mercado de carbono. Sem ela, o valor dos créditos evapora rapidamente. E sinais dessa ruptura já estão aparecendo. O sistema químico mostra rachaduras públicas. Empresas que apostaram passado em neutralidade enfrentam riesgo crescente. Jornalistas, cientistas e consumidores estão mais atentos. Acústicos de greenwashing se multiplicam. O que antes era vantagem competitiva vira passivo reputacional. Departamentos jurídicos entram em alerta. Marcas passam a remover promessas ambientais. A narrativa química se inverter. Se o mercado de carbono falhar, o que entra no lugar? Essa é a pergunta que define a próxima década. Solucos reis exigem escalas difíceis. Cortes doridos regulamenta que dura. Menos consumo. Nada disso é politicamente confortável. Por isso a ilusão persiste. Mas por quanto tempo mais? Estados começam a reassumir o controle climático. Taxas doridas sobre carbono voltam a discussão. Limites absolutos substituem metas flexíveis. O foco muda de compensar para acordar. Indústrias resistem, mas o preço aumenta. A era do compra e continua se enfraquece.
O mercado sente o impacto. O colapso raramente e immediato, e gradual. Liquidez diminui, padros esse endurissem, custos sobum. Creditos baratos desaparecem. O modello perd attractividade. Quem entru tard paga mais caro. Quem depende totalmente do sistema fica exposto. Na part 5, vamos encarar a pergunta final. Ok realmente funciona? Reducos reis, cum cam onde o mercado de carbono evita olher. Menos extracao, menos projecao, menos consumo. Eficiencia ajuda. Mas neo resol sozinha. Mudanças estruturais são inevitáveis. Setores inteiros precisarão encolher. Neo apenas compensar. Essa é a verdade que nenhum crédito pode suavizar. E também, a mais difícil de aceitar. Solucos eficazes são simples, mas politicamente explosivos. Cortes obrigatórios, metas absolutas e fiscalização rigorosa. Responsabilidade dirigida por emissos, sem atalhos financeiros. Quando poluir deixa de ser negociável, o comportamento muda. A história mostra isso repetidamente. O mercado de carbono atrasou esse momento. Mas não pode evitá-lo para sempre. Agora a pergunta volta para você. Você prefere uma solução confortável ou uma solução real? A ilusão existe porque o público aceita. Enquanto acreditamos, o sistema sobrevive. Quando questionamos, ele treme. Informação é a maior amiga a ilusão. E você acabou de atravessar essa barreira. O custo de ilusão não é financeiro, é físico. Mais calor, mais eventos extremos, mais instabilidade. Cada ano perdido não pode ser compensado depois. O clima não negocia, não espera e não faz exigos. A matemática atmosférica é implacável. E ela já está quebrando juros. O mercado de carbono nunca foi capaz de pagar essa conta. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o mercado de carbono, compartilhe. Esse debate precisa ser dos relatórios e chegar às pessoas. Inscreva-se no canal para continuar explorando o que poucos ousam questionar. Aqui, não vendemos conforto, buscamos clareza. A ilusão só existe enquanto não é desafiada. E agora você faz parte desse desafio. Nos vemos no próximo vídeo.